Diddy, FBI libera novas informações sobre o caso. I mentioned as well that we recovered 3 AR-15s. Quem será o próximo famoso a cair? I'm being called on in my life. E novas informações envolvendo Usher, Will Smith e Olrando Brown. Tudo isso e mais um pouco aqui no canal Rafael Ferpa. Eita lasqueira, salve galera, bem-vindos a mais um vídeo. Jamie Foxx, esse ator aí que vocês estão vendo na tela, ele afirmou que o Diddy gastava $1,5 milhão por cada festa. I would hang out and watch him throw parties. I went to Philly, followed him all the way to Philly, and he said, yo, Playboy, this party costs $1.5 million. I'm like, you are out of your mind. And I said, Puff, I'll throw you a party for $400. That will rival this party. And he got pissed at me. He said, yo, don't play with me. I said, no, I'm not. He prey on you. And what he do is, he offer you things to keep up a lifestyle. O Diddy que encontrou o Usher, que ficou famoso e estourou no mundo inteiro. Só que o Diddy já era estranho, não é de hoje. O Usher era muito jovem quando aconteceu algo horrível e muito triste com ele. E quem explicou essa história foi o próprio ex-segurança do Diddy, o Dill, que trabalhou como segurança do Diddy por 10 anos. Ele comentou que o Usher chegou a ter que ir para um hospital. Então vocês imaginem o que aconteceu ali. Looking at this lawsuit, right, Little he alleges that, Diddy told him personally that he had sex with Usher. And when you look at the lawsuit, even though they got Usher's name redacted, you could tell who it is because they describe him as the guy that performed at the Super Bowl. Right. So, I mean, we all know who that is, but how you feel about that, man? Well, I mentioned that earlier, that he said about Stevie J. The Usher part, that's a touchy situation, man. But he got on Shay Shay and he mentioned how great and how good Puff taught him and everything. You know what I'm saying? About the business. I know, and people know, that was around that in that time that Puff and Usher did have a situation. And that situation led Usher to the hospital. Now I let Usher explain that to y'all. I let Usher tell that story. But how dare you say a man that groomed you gonna give him a pass? Now I'm telling that because you taking up for somebody that you know and a lot of more people know didn't do you right. Let Usher explain that to you. Let Usher mama explain that to you. And the hospital was in Scarsdale, New York. Recentemente, o FBI liberou novas informações sobre o caso Diddy. Eles já haviam informado um tempo atrás que foram encontrados mais de 1.000 frascos de óleo de bebê dentro da casa do Diddy que ele utilizava durante suas festas. And they seized cases and cases of the kinds of personal lubricant and baby oil that Combs' staff allegedly used to stock hotel rooms for the freak-offs. More than 1,000 bottles altogether. Só que também, galera, além dessas coisas doidas, tinha um arsenal. Preste muita atenção, leia e repare nas fotos. As you can see here, this is a drum magazine, large capacity, and it contains, I believe, 59 rounds. I mentioned as well that we recovered 3 AR-15s. This is a close-up shot of one of the AR-15s, and you can see right here, the serial number has been thoroughly defaced. Another picture of more ammunition and parts of 2 AR-15s right there. Vocês perceberam que todo mundo que se envolve com o Diddy fica com algum tipo de trauma? O cara parece que tem um demônio incorporado, porque tudo que ele toca estraga. E pessoas que se envolveram com ele também, como o próprio Will Smith. Eu já havia mostrado aqui no canal que a Agora disse que o Will Smith o Jaden Smith. Só que galera, isso não é de hoje que vem acontecendo, porque também aconteceu com o Olrando Brown. E o Orlando não quer nem saber mais de comentar sobre o Will Smith. Para quem não conhece o Olrando Brown, é esse que vocês estão vendo na tela. Ficou famoso aqui no Brasil com a série As Visões da Havem. Hey, listen. They in trouble, bro. I don't know. Will Smith's best friend. Don't say Will Smith. Listen. No, I know that's your man, but his best friend. You feel me? Hey man, that nigga Michael Jackson, bro. You feel me? That nigga Michael Jackson, bro. That nigga set me up, bro. On everything I love, that nigga set me up, bro. You feel me? Their good friend who
Bilal told me, Go ahead. Jada, he told me that you knew Will was f***ing your child. Yes, he did. Every time I see you, I want to slice your neck. You really have to understand. O que acontece? Existem vários sites que dizem que o Will começou a fazer as mesmas coisas que o Diddy. Começou a andar com o cara, começou a praticar as coisas que ele fazia. E isso envolvia sua própria família. Tanto que anos atrás, olha o vídeo que a esposa do Will Smith soltou na internet. Would you say she has been instrumental in you and I redefining our relationship? I would say don't just start filming me without asking me Oh my goodness. if you could film me. Astaire, come help us again, please. I'm still dealing with foolishness. Cause she don't just. Would you say that she helped us heal the hurts that we caused between one another? My social media presence is my bread and butter, okay? So you can't just use me for social media and not, don't just start roll. I'm standing in my house. Don't just start rolling. Please watch Astaire at the red table because she's helped us a lot, can't you tell? Com isso, os dois acabaram dando um tempo no relacionamento. Só que nesse tempo, a Jaden Smith acabou dando um chifrão no Will Smith. E ela afirmou isso nesse programa. You and I decided we were going to take our space, and what happened? Yeah, and then I got into an entanglement with August. That's what I said. An entanglement? Yes. Yes. A relationship? Yes, it was a Yeah. relationship, absolutely. I was in a lot of pain and I was very broken. Now, in the process of that relationship, I definitely realized that you can't find happiness outside of yourself. E por que tudo isso, galera? Eles já não estavam bem de relacionamento. As festas do Diddy, Will Smith com suas coisas doidas que andou fazendo com a própria família, afetou tudo e lascou de vez com eles. E não vai demorar muito para chegar a cair outro famoso. Recentemente, olha a matéria que saiu do Ashton Kutcher, que inclusive é amigo do Diddy e visitou as festas do Diddy durante anos. Ashton Kutcher estaria aterrorizado após suposta ligação com o rapper P. Diddy. O ator foi citado como um dos artistas que participou com frequência das festas obscuras do rapper. Uma pessoa muito próxima do artista teria revelado o quanto ele se arrepende da proximidade entre os dois. Ele se sente enganado, traído, subestimado e manipulado. Agora ele não confia em ninguém, exceto em sua esposa Mila Kunis. Eu já havia comentado aqui no outro vídeo, galera, ele tá querendo sair dos Estados Unidos com medo de ser preso. E aparentemente eles queriam ir para um país da Europa. Agora que o calo apertou, todo mundo quer pular fora, mas o FBI tá aí, ó, tá atrás deles, tá investigando um por um. Galera, lembra que eu comentei aqui que os magnatas mandam na indústria da música e do entretenimento? Quem acompanha os vídeos se lembra. E não é só o Diddy, o Jay-Z, tem mais caras poderosos por trás. Pra quem não se lembra, é o trechinho do Diddy aí. They work for us. We have the power. We decide what's hot. If we don't go, nobody goes. If we don't support, nobody supports. We control what's cool. We control what's hot. We control what your kids listen to, what they dance to. We control what's in video games. We control how they wear their pants, sag their pants. We control everything. E o que acontece? A Jaga Wright, que é a cantora que está denunciando há muito tempo já o Diddy e o Jay-Z, disse que eles também bloquearam a Rihanna. Como assim bloquearam? Isso na época do vídeo, não sei se hoje ainda está bloqueado. Provando que eles mandam na indústria. Se você pegasse um story, por exemplo, que quisesse postar em uma rede social, ela deu o exemplo do Instagram, e procurasse uma música da Rihanna, você não encontraria. Rihanna's music is blocked. Have y'all noticed that? Yeah. They're blocking her records. Like if you go and try to add a song to a short, the approved playlist when you put in search, you can't tag a Rihanna song to any of it. Not on Instagram at all. What? Why not? Especially anything from the Anti album. Which is a hot album. It was
her best album. It was the least promoted. It came to mixed, no, it was amazing. But see, Sean Carter doesn't like to be embarrassed in public. And neither does his wife. And there were nothing but embarrassing things all through that album. Várias pessoas fizeram o teste e realmente não estavam encontrando. Olha aí o Castelo. O Instagram não tem nenhuma música dela. Sim, é verdade, acabei de verificar. Só encontrei participações. Não acho música que ela canta sozinha, acho estranho. O guarda-chuva não está na lista. Pior que eu tentei adicionar Umbrella no story, não tem mesmo não. Eu nem sei, mas eu acho que deve ser Umbrella, o guarda-chuva deve ser uma música da Rihanna. Galera, eu já havia comentado aqui em outros vídeos que a morte do Tupac e do Notorious Big, que são dois rappers aí famosos dos anos 90, que existem suspeitas de que o Diddy foi o mandante. E o ex-segurança, o Diddy também disse que o Diddy aparentemente tinha ciúme dos dois. Kirk Burroughs, I want to go back to this interview that he did with Rolling Stone. He said that Diddy, he was jealous of the relationship between Tupac and Big. And he also went on to say that Diddy, he wanted to be friends with Tupac, but Tupac wasn't interested. Diddy and Tupac was friends at first, bro. I remember the time me and Diddy rolled up to Pac in Roxy. There was some kind of concert going on, and they was talking and everything. They had a friendship. I don't know why their friendship fell out. Their friendship was before before Biggie and Pac. So I don't know why they fell out. I know every girl that Tupac had, Puff wanted and got. So did he have jealousy? Yeah, he had a jealousy of Pac. But I think that it was more so that he knew Big was the meal ticket and that Pac wanted Big to be with him with Thug Life, but he didn't have the money at the time. And when Big got the money from Puff, Pac gave him the blessings to go with him, but he also told Big that he had to watch Puff because Puff was gonna rob him blind. E que antes de tudo ter acontecido, o Diddy tinha uma amizade com o Tupac e com o Notorious Big. Só que quando os caras começaram a crescer e ganhar muita grana, aí é que veio aquela coisa, né? É o que a inveja faz com as pessoas, infelizmente. Eita lasqueira, eu espero que vocês tenham curtido o vídeo, hein, galera. O que será mais que vai aparecer ainda? Assim que eu souber, eu já mostro pra vocês aqui, hein. Então, pra você ficar sabendo, deixa a sua inscrição, ativa todos os sininhos ali, pim, pra você receber as notificações. Se inscreve, deixa o like. Eu quero a parte 16, deixa aqui embaixo nos comentários, porque isso tá me ajudando muito. Que Deus abençoe vocês e a família de vocês. Se inscrevam no canal Rafael Ferpa. Eu vou deixar aquele grande abraço. É nóis!